You know, where there is smoke, there is definitely fire. And Sakaja is now a man on the run because so many fingers point at him when it comes to the maandamano protest that happened recently where goons were deployed and various many things went wrong. And to make the matters worse, even fellow politicians had to call him out. And now, before I even go to the big dog, Rigathi Gachagua, let's start with Boni Halwari, roasting Sakaja and says that this man, even if he leads Nairobi, Sakaja is a one-term governor. Listen to him. Mr. President, ninataka kuambia maneno ya governor wa Nairobi. Wakati watoto rika ya Albert walikuwa wanaandamana Nairobi juzi, wakisema hawa watu washikwe, governor wa Nairobi ameripotiwa kwamba yeye alienda Kawangware na Kibera na Mathare, akakusanya vijana, akawahami na mipini na visu and other crude weapons. Now, when you hear a seasoned politician talking about you like that, then there is something which is amiss. And now, Rigathi Gachagua had warned Kenyans about, what Sakaja and other people in top positions are planning to do for Kenyans. And now, you should know, we are on our own. Ya kwamba gavana wa Nairobi amepanga na William Ruto kuweka goons ya kuumiza watoto. Na ndio nikaambia watoto, kama mtaenda, mimi naogofya. Niko na wasiwasi, tumepoteza watoto wengi sana na watauawa na watapigwa na hiyo wahuni wamepangwa na gavana wa Nairobi na William Ruto. Ilifanyika vile nilisema. Hao wahuni hakuna mtu ameshikwa, picha zao ziko, walikuwa hapo City Hall na iko video wakisema gavana, wewe ni igwe, ile kazi umetupatia ya kulinda jiji tumefanya. Mpaka wa leo huyu IG mtu ya Yesa na mtu ya Flower Girl ambaye hana uwezo wote Kenya alisema ya kwamba ati wale magoons walipiga watu Nairobi watashikwa. Huyu gavana bado shikwa, hao magoons bado shikwa. Na ndio tunaanza kufikiria, unajua William Ruto alituma polisi Haiti wakapigane na wakora na majangiri. Kwake nyumbani anatumia wakora na majangiri kuumiza watu. Ndio tumeanza kufikiria hii askari alituma Haiti walikuwa wameenda kufanya benchmarking jinsi ya kuuda magengi ya kuumiza watu. So hii tariki 25 mimi siesi kuambia hii watoto muende msiende. Ile nitasema tu wakuwe careful. Nimeona polisi wakisema watawalinda. Leo polisi wameua mtu Kasarani. Huyu William Ruto hawezi aminika na mtu yeyote. Amemwaga damu mingi sana Kenya. Amemwaga damu ya watoto na anaonekana hatosheki na damu ya watoto. Na sijui anabisana nini na watoto, kwa sababu ukikumbuka pale kanisa la Kiambaa 207 watoto walikufa. Hao watoto wa Gen Z ameua. Pale Southern, pale Sudan, zile buduki zinatumika zimetoka Kenya. Na ni rais ameidhinisha hizo buduki zinaua watoto. Sasa mimi nikiona, I want you to listen to Sakaja's incriminatory words. Last week walipata unawares. Arudi tena. Wajaribu tena. Then you hear a big head personal assistant lecturing Nairobi residents. We will protect the city, the capital city. Wasijaribu yani. Si unasema kuna siku anakuja. Wajaribu kukusa mali ya mtu yote. Sasa Sakaja, wewe unapenda sheria. Wewe umekuja hapa. Sisi tunakutuma kwamba Nairobi ibaki salama. These are the so-called goons. And as you can see in this video, they are standing right in front of the governor's office. And these were the threats they had to tell Kenyans. Wewe tunamwambia daily bana. Hatutaki mchezo hapa CBD. Hautakuja hapa endelee kwa maandamano, tunataka kuharibia watu biashara. Mshakuja na tuna patrol. Komanda amepatana na chama na Goons mwenyewe. Like, it is so sad to see a country where the youth, instead of standing for the other youths, they are the people who are used to go and disrupt peaceful functions and protests every single time. I've come to learn in Kenya, there are goons for hire. And goons for hire are the people who are mobilized
for a specific reason, and the reason is to go and disrupt any meeting, any conference, any place where something substantive is going to happen, any rally. These are the people who are paid maybe 200, 500, even 1,000, maybe up to 5,000, depending on the pockets of the organizer. But now it has come to a point where these guns are used without even an instinct of humanity. Missing that these guns, even after, issuing threats via the internet, they came through and did what they said they will do. But the funny thing is, when the guns came, their friends who they came along with, some of them were thieves, some of them were looters. And now, as you can see, it is hard for a Kenyan to learn. Politicians have no best interest for you. Now, they face the repercussions alone. They feel the wrath of the Kenyan at whole, at large, alone. Each and every single one of them. Even now, most of them are in hiding. But please, let us continue. Na tunasema hivi, hao wenye wanalipana tutapatana head on head. Tumesoma mpate kazi, sisi tumesoma ili tujitegemee. Hamwezi pata kazi tu hivyo hivyo. Lazima mpambane. Sisi hatuna mambo mengi. Sisi vile anataka kuja maandamano yake akuje maandamano. Lakini usijaribu kuguza biashara ya Kenya tu. Wewe tunawaambia It is so ironical that these people who came and were visibly caught on camera stealing from a man who was already down on the ground, and yet someone had the feeling, someone had the urgency, someone had the heart to lift a stick in order to beat up the man. It is so sad. Where did humanity go? A few moments later. Now, after all was said and done, Kenyans decided to greet these goons. They called themselves Goonzi. Now, these Goonzi, they felt the wrath of Kenyans, whereby Kenyans decided to clog their phones with texts which are full of insults, with texts of threats, and texts that we know your whereabouts, we know your family, we know who you associate with, we know all your friends, and this made these people back down. I really love that spirit. Now, this man fled from Nairobi and he went all the way to his rural home. Let's say Ushago. Listen. Wakati jo mmenikimbiza jo na matusi, acha nilibani. Hata tulikubali kama binadamu nilibani. Na kubani kwangu wenyewe watu wangu. Mimi content creator tu. Mimi content creator. Can you see how this man has diverted from being a goon to a content creator overnight? Like, after you messed up, it is good when you accept and send an apology. You accept your wrongdoings and say, I did this and that, which of course was not good in the eyes of the public or people, and then find a place in your heart to forgive me. But not coming and diverting the story. Oh, I am a content creator like you. Oh, this is my business. Where? Chill. Now you will feel the wrath of Kenyans, because I don't expect anyone to let it go so easily. Yes, we can forgive, but we can never forget, because people were killed. Goons as well as, normal civilians. And we saw one man who was shot in a close range, still battling for his life. Now, Kama ama content creators wengine. Sasa kuna watu wanachukulia advantage ya maneno zangu zile nasema. Mimi naomba msamaha kama swale. Naomba msamaha jo watu wangu. Mmenikimbiza jo. Oneni kule nimesimamia. Oneni kule nimesimamia jo. Inabidi nisimamie dala. Inabidi nisimamie dala. Nataka niingie hapa ndani ya stadi nilale. Nataka kulala ndani ya stadi ya Raila Odinga Stadium. Lakini kabla this man, before even fleeing to his rural backside, this man had already spoke trash about the people who were killed in Nairobi. Just imagine, say a person saying that, he was asked, what about the other goons who were maimed, who were, beaten by the angry mob? He said, for those who are dead, let them die, because others die so that others can live. I want you to listen keenly of how these goons exposed themselves badly, because some people incriminate themselves unknowingly. The moment you go on a radio station and start airing, what you did, can be used against you in the court of law, because it was you who said. And when they substantiate the circumstances that you said in, like this person, he is not drunk and he's saying incriminatory rhetoric. He's saying what they did, who came along, what happened, how money exchanged hands. And they have groups which it is purposefully for goons for hire. Listen.
habari ya asubuhi. Nzuri. Mengine lakini unakuja kufanya hukumu tao. Yes. My brother, hivi ni nani alikupatia hiyo job? Hello. Hello, nani alikupatia job? Nani kazi mlipatiwa na nani? Siwezi kusema kazi tulipatiwa na nani. Okay, mlilipwa pesa ngapi? Tulikuwa tunapewa 1000 kukonka CBD Nairobi. 1000. Yes. Okay, yani responsibilities zenu zilikuwa ni gani? Mliambiwa kazi yenu ni gani aswa? Kazi yetu ilikuwa kutempa Nairobi mzima. Ku make sure that Nairobi kumeharibika. Kumeharibika na mmetunza. Yani tuna make sure Nairobi kujaribika yani. First of all, the goon slips up and he said that we were sent to disrupt any sign of peaceful demonstration in Nairobi CBD. And to make matters worse, of course, he did not mention the name of the person who hired them, but in the closing segment, you will hear himself admitting it is a top official government from the county of Nairobi. And, you know, we need to be scared about these tactics the politician can use to just remain in power. Because it is so sad. You are getting paid 2,000 to come, to injure your brothers, to do bad things to your sisters, to loot from people. You know, people, even if they are not from your own family, tribe, or wherever you come from, these people are very key in the development of your life, because it is us who will build Kenya. If it was everyone for himself, then there was not a country here, or else there will be no country here. Na sasa, yes. Kwa hivyo mwanasiasa alisema kabisa msijaribu kumtaja. Tusimtaje huyo. Msijaribu kumtaja. Ndio. Okay. Yeah. Ati kwa nini so kitu na mwanasiasa yoyote uko tayari? Niko tayari mimi. Uwe katika wale waandamanaji ama uwe upande ule mwingine wa kubeba mipini ya majembe, uko tayari kokote kule? Niko kokote. Wewe hauna msimamo wote wa kisiasa? Sina msimamo wote wa kisiasa, bora tu haki itendeke. Na sasa, ndio. Kama mlikuwa mna protect mali ya watu katika jiji la Nairobi jana, mbona bado kulikuwa vandalized, bado kulibiwa, bado kulikuwa na uharibifu? Walikuwa wachache 20 tu. Mbona mlikuwa wachache hivyo? Wewe mwanasiasa hizi atoe 20,000 tu peke yake? Atoe 20,000 kwa sababu alikuwa anaona kama tutampokonya pesa zake. Mnakanga kwa group? Ndio, tuko na groups zetu. Mko na group? Yes. Mko paka na WhatsApp group ama mnakutana vipi katika hizi group? Tuko na WhatsApp group. Mko na WhatsApp group ya magoon kabisa? Yes. Goon for hire. Yeah, goons for hire. So apart from maandamano, kazi gani zingine ambao mnafanya za kigungun? Sisi kazi ambazo tunafanya, unaweza pata kwamba kuna mheshimiwa anakuja mahali. Na kuna mheshimiwa mwingine tena pia anakuja pale ile sehemu. So wakati hao waheshimiwa wawili wanakuja, so unajua mambo ya kisiasa. So ile mambo ya kisiasa, huyu mheshimiwa mwingine ataweza kutulipa sisi. Aseme ule mheshimiwa mwingine tumvuruge kwa ile mkutano. Okay. Unanielewa? Nakuelewa. Yes, so atasema tumvuruge yule mheshimiwa mwingine, kwa mfano. Wacha niseme kuna mheshimiwa George anakuja mahali. Na kuna mheshimiwa Mike anakuja mahali. So sisi ni wale goons wa George. Okay. So kama Mike anakuja kwa ile mkutano, atasema wakati Mike anaanza kuongea mvuruge mkutano yake. Okay. So kando na siasa kuna kazi zingine pia mnafanya ambazo si za kisiasa? Ndio. Gani? Kuna kazi zingine. Kama kwa mfano, pia sisi huwa tunatembea na zile teams zile zinacheza mpira zile. Ndio. Okay. Yes. So alafu ndio. Yule mwanasiasa ambaye aliwatuma jana, ndio. Alikuwa anataka kuachieve nini? Yeye anataka kuachieve kuwa jina lake lionekane. First of all, you learn that these people who are hired by politicians do other various jobs, like just disrupting an honorable MP or maybe any person who has interest in political matters and is your rival. So they are hired specifically. When the person starts speaking, then you can hear boos and you can see disruption and commotion in a particular rally or event. Number two, these people, even if they are hired by political people, they do other things which you have heard. They are incriminatory sentiments by this person. Like they go with, these teams we have in our league and doing other dirty businesses which are not even politically motivated. Ni kwamba yeye ni kigogo. Kigogo? Ndio. Kigogo alikuwa anataka kumwonyesha nani kwamba yeye ni kigogo? Sitasema ni mwanasiasa mgani. Alikuwa anasema aje? Ndio. Aliwaambia kwamba anataka aonekane na nani kwamba yeye ni kigogo? Anataka kuonekana na MP wa Lang'ata. Kwamba yeye ni kigogo? Ndio. And now, this is where Jalango comes into fray. The MP of Lang'ata, as we all know him, he was a comedian back in the days, and he made it to the top level, and now he's eating with the big fish. But now, reports have come that there is a competition with these two
with these two politicians, where even goons have to be deployed for, political scores and to outwit each other. Youth for youth. Youth for youth. Hatudandii gari tena. Hatudandii gari tena. Na wewe ukidandia gari, kumbuka aje 200. Ruabe. Haiwezi kutibu. Haiwezi kufikisha usi. Na najua hauna insurance. Hauna insurance. Alafu jamaa anajiita chairman. Huyo kiongozi huyo. Akikuita fomu yote ya siasa. Think twice. Think twice. Amekula unono. Ndio. Amekanjwa. Amekanjwa. Unaongojea ruabe. Bana njo. Kwake kukinuka nyama. Kwako labda uchomewe. Labda usukumiwe. Kunuke choma. Kunuke choma. Stand by in 3, 2, 1, go.